Enter your roll number. Yes, very good. That is your presentee. Okay, so without wasting time, we are moving towards the second topic. Write the name of the topic. Second modulo. Measures of central tendency. Measures of central tendency. Okay, so first of all we will see what is meant by central tendency, why this is called as statistical tools, where these statistical tools are used. Okay, so all these things we are going to learn in this topic. Okay, and which are the measures of central tendency. Okay, आणि त्याला measures of central tendencies का म्हटलं आहे हे आपण सगळे इन्फॉर्मेशन जे आहे डेफिनेशन ते सगळे बघणार आहोत या टॉपिक मध्ये. ओके, सो व्हाट इज आवर नेम ऑफ द सेकंड टॉपिक? Measures of central tendency. Okay, so what we have learned in first module, can you tell me in short? Is anybody? Yes, qualitative quantitative data. in short, just tell me overall topic in one or two lines. Frequency distribution. ह्याच्यापेक्षा अजून कोण एक्सप्लेन करेल? The ma'am collect the data and then organize them and then present in at a graphical presentation. Very good, Prathamesh. Very nice. So, in first modulo, what is our first modulo? Introduction towards the statistic. So, in first modulo, we have seen how the raw data or the collected data is classified in such a form to get some information from that classification. Okay, so and also we have seen how the quantitative data is to be represented through graphs. Okay, so which are the graphs that can be useful to represent the quantitative data, and what are the types of this classification that can be used to convert the collected data or the raw data into some informative way. Okay, so tell me classification म्हणजे आपण कशाचा यूज करून क्लासिफिकेशन करतो? Qualitative and quantitative data. No, what is my question? की कशाचा यूज करून आपण क्लासिफिकेशन करतोय? रॉ डाटाचं क्लासिफिकेशन म्हणजे कलेक्टेड डाटा इन्फॉर्मेशनच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो, त्याला काय म्हणतो आपण? Frequency table. Frequency table, or we can say that frequency distribution. Okay, so yes, so by using this frequency distribution, your collected or raw data is converted into tabular form, or we can say that जो दिलेला मिळालेला डाटा जो आहे तो अशा फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो की जिथून तुम्हाला काहीतरी इन्फॉर्मेशन मिळते. ठीक आहे, सो अँड जो क्लासिफाईड डाटा जो आहे म्हणजे फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन ग्राफिकली कसं रिप्रेझेंट करायचे, कोणते कोणते ग्राफ्स यूज करायचे ते आपण सगळे फर्स्ट टॉपिक मध्ये शिकलेलो आहोत. ओके, नाउ इन सेकंड टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न हाऊ द होल डाटा, जो होल क्लासिफाईड डाटा आहे तुमच्याकडे, आता कोणता डाटा आहे तुमच्याकडे? क्लासिफाईड डाटा आहे, म्हणजे तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन दिलेला. ठीक आहे,
Now we are going to convert the whole data into single number. Okay, and that single number is called as measures of central tendency. त्याला आता measures of central tendency का म्हटलं आहे? Just wait. Sometimes you require the whole data information into single number. Okay, for example, suppose my question is like this. मी जर समजा असा तुम्हाला क्वेश्चन विचारला, ठीक आहे, मग त्या क्वेश्चनचा आन्सर हे डिस्क्रिप्टिव्ह द्यायचं नाहीये तुम्हाला, जस्ट एका सेंटेन्स किंवा एका नंबर मध्ये तुम्हाला त्याचा आन्सर द्यायचं. ठीक आहे, सो सपोज माय क्वेश्चन इज टू पूजा. Pooja, how many marks you got for your previous graduation? Graduation ला तुम्हाला किती percentage marks मिळालेले आहेत? 84%. आ? 84%. 84%. Okay. What is Pooja's answer? Pooja answered me in only one number. Okay. तिनं काही तिचे प्रत्येक सब्जेक्टचे मार्क्स सांगत बसलेली नाहीये मला. Okay, so she answered me in only one number, that is 84%. And this 84% काय represent करतोय? तिच्या ओव्हरऑल 3 इयर्सचं ऍव्हरेज रिप्रेझेंट करते. ठीक आहे, सो फर्स्ट इयरला तिला सपोज सेकंड इयर, थर्ड इयर. ओके, सो अशा तिन्ही इयरचं ऍव्हरेज जे आहे ते प्रत्येक, आता फर्स्ट इयरला सपोज 5 सब्जेक्ट्स असतील. ओके, मग तिनं मला 5 सब्जेक्टचे मार्क्स सांगत बसली नाहीये. ठीक आहे, सेकंड इयरला अगेन सपोज she had 5 subjects like this, 4 5. Again in third year suppose she had 5 subjects like this, 3 4 5. Okay, so तिनं प्रत्येक इयरचे किंवा ओव्हरऑल प्रत्येक इयर मधल्या सब्जेक्टचे मार्क्स सांगत बसलेले नाहीये. म्हणजे हा होल डाटा, होल क्वांटिटेटिव्ह डाटा, होल क्वांटिटेटिव्ह, she is not going to explain this whole quantitative data. She just answered me 84%. That means sometimes you require to convert whole quantitative data into single number. Okay, into single number, and that single number is called as average. याला काय म्हणायचे? ऍव्हरेज. आणि हे ऍव्हरेज तुम्हाला काय दाखवते? तिन्ही वर्षाचं ऍव्हरेज दाखवते. ठीक आहे, सो दॅट मीन्स याच्या पाठीमाग एवढा मोठा क्वांटिटेटिव्ह डाटा आहे. येते लक्षात? सो फॉर एक्झाम्पल, एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊया. सपोज in 10th standard. Okay, so is anybody, can you tell me 10th standard percentage? कोणी सांगेल? Unmute होऊन. Yes, Ganesh is here. Yes, ma'am. What is Yes. your 10th percentage? 79.20. 79%. Okay, point something, whatever. Okay, so this is 79%. And if you move towards subject wise mark, okay, so total how many subjects for 10th standard? 6. 5 or 6? 6. 6. Which one sixth subject? What is sixth one? Environment. Marathi, English. Okay, so Maths. out of 500, most of the time we calculated, no? So here English, Maths, Marathi, or whatever your optional subject. Okay, then Science, and what is fifth one? History. English. English is already done. कोणता राहिला subject? History. History. History, yes, history. Okay, याला जे ऑप्शनल असतील ते प्रत्येकाचे वेगवेगळे असतील मे बी, बट कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश, मॅथमॅटिक्स अँड सायन्स. ओके, हे तर कंपल्सरीच आहे. मराठी पण कंपल्सरी असते, हिस्ट्री ऑल्सो कंपल्सरी, नो?
I think there is no optional subject for 10th standard. Okay, so particularly individually marks of each subjects are different, but if you are taking the average कसं calculate करायचं सांगा मग. Suppose you have 300 marks, total marks, okay, out of these 5 subjects. So what is average? कसं average calculate करायचं करतो मग आपण usually generally 300 divided 300 marks आहेत तुम्हाला, ठीक आहे. 300 या तिन्ही सॉरी या 5 subjects ची समजा addition आहे. Out of how many marks? 500 marks. Okay, then you are going to multiply this ratio by 100. Then you will be get the average. Okay, 600 suppose इथे घेतला आपण 600 out of 600 इथे समजा तुम्हाला 300 मार्क्स मिळालेले असतील तर त्याला आपण 100 ने मल्टिप्लाय करायचे. Then you got the one number. That one number is called as average, and this average represent whole data, whole quantitative data चं जे conversion आहे ते कशामध्ये होतंय? सिंगल नंबर मध्ये होतंय. And for some time we require this information. That is which kind of information? प्रत्येक वेळेस आपण होल डाटा एक्सप्लेन नाही करू शकत ना. जो होल डाटा आहे तो आपल्याला सिंगल नंबर मध्ये कन्वर्ट करावा लागतो. ओके, अँड दॅट conversion of whole quantitative data into single number, that is called as average. That is called as average. येते लक्षात. आपण मार्क रिप्रेझेंट करताना किंवा कोणत्या तर कंट्रीचं पॉप्युलेशन किंवा डेथ रेट, बर्थ रेट, ओके, और स्प्रेड ऑफ कोरोना इन पर्सेंटेज, हे जे काय आहे इन्फॉर्मेशन जे आहे क्वांटिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन, ती आपण रिप्रेझेंट करताना सगळा क्वांटिटेटिव्ह डाटा रीड करत बसत नाही. आपण कसं करतो? एका स्मार्ट वेने आपण आन्सर देतो की नाही. 90% I got 90%, I got 70%, like this. Okay, that means तो आकडा जो दाखवतो तो तुमचा होल पाठीमागचं काय दाखवतोय? हिस्ट्री दाखवते. येते लक्षात. आणि ती हिस्ट्री म्हणजे पूर्ण तुमचं बॅकग्राऊंड जे आहे ते एका नंबर मध्ये रिप्रेझेंट झालेलं आहे. त्याला काय म्हणायचंय? ऍव्हरेज. ओके, आणि हा जो ऍव्हरेज आहे तो त्या डाटाचा सेंट्रल पार्ट असतो. तो त्या डाटाचा काय असतोय? सेंट्रल पार्ट असतो. ओके, अँड दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड ॲज सेंट्रल टेंडन्सी. यालाच काय म्हणतो आपण? Central tendency. Why it is called as central tendency? Because this average is concentrate on central. Okay, central ला concentrate होतं. For example बघा, जर तुम्हाला सिंपल एक्झाम्पल आहे, जर तुम्हाला just wait, if you got 50 marks out of 100, जर तुम्हाला एका सब्जेक्ट मध्ये 50 मार्क्स मिळाले आहेत आउट ऑफ 100, ठीक आहे, मग याचा ऍव्हरेज किती येणार? 50. पर्सेंटेज मध्ये किती येणार? 50%. 50%. 50%, लाईक दिस 50%. म्हणजे हे टोटल किती मार्क्स आहेत सांगा? टोटल किती मार्क्सचा पेपर आहे? 100. 100 मार्क्स आहे. तुम्हाला ऍव्हरेज किती दाखवतं तुमचं? ऍव्हरेज 50%. मग हे जे 50% आहे ते 1 to 100 मध्ये कुठे येणार सांगा? सेंटरला. येस, सेंटरला येणार. ओके, आणि जो सेंटरचा नंबर रिप्रेझेंट करतो त्याला आपण म्हणणार सेंट्रल टेंडन्सी. Have you understood the meaning of measures of central tendency? Yes. Yes. So that measures of central tendency is nothing but an average
which represents the whole data in a central manner. Okay, जो डाटाचा जो काय असतो सेंट्रल पार्ट असतो, सेंट्रल पोझिशन, त्याची जी पोझिशन असते ऍव्हरेजची ती सेंट्रलला कॉन्सन्ट्रेट करते. येते लक्षात? सो याचा अर्थ त्याला 50% आहेत, म्हणजे टोटल जर डाटा 100 असेल आणि त्याला 50% आहे तर आपल्याला लक्षात येतं की बाबा त्याला 50 out of 100 he got 50 marks. Okay, so that 50% is nothing but central position of whole data. Okay, that's why this average is called as central average किंवा याला आपण म्हणतो central tendency. Okay, that's why the name of topic is measures of central tendency. Okay, measures of central tendency. आता ह्या टॉपिक मध्ये आपल्याला काय करायचंय, फक्त होल्ड क्वांटिटेटिव्ह डाटा दिलेला असतो, त्या क्वांटिटेटिव्ह डाटाचं कशामध्ये कन्व्हर्जन करायचं आपल्याला. येस, Central tendency, ma'am. एका सिंगल नंबर मध्ये कन्वर्जन करायचे. ओके, अँड दॅट सिंगल नंबर इज कॉल्ड ॲज average, or we call it as central tendency. Understood the basic concept behind this topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now I will explain the types of central tendency. आता मी central tendency चे तुम्हाला types सांगते. Say very easy. There are 3 types of central tendency. 3 टाइपचे central tendency आहेत. First, second, third. You know already. Yes, is anybody? Can you tell me which are the measures of central tendency? Mean, median, Mean, median, mode. Very good. You already know it. Mean, Median, mode. median, mode. Okay. हे जे आहेत हे कसे फाइंड करायचे याला म्हणतात measures of central tendency, because these represent the whole quantitative data into single number. Okay, whole quantitative data into single number, and these are also called as averages. Okay, so for one by one we will see how to find the mean. Okay, so first part is mean. Okay, what is mean by mean? Okay, so mean is nothing but, mean चा एक formula है. Mean is generally represented by symbol small x bar. Okay, कोणतंही स्मॉल लेटर असतं, आपण मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सच यूज करतो. एक्स बार म्हणजे मीन ऑफ एक्स. Okay, this is called as mean. Okay, represented by x bar, or it is also represented by using another letter, and in head of that letter bar is located. So we represent the mean in this manner. Okay, and the formula to find the mean is x bar is equal to mean is equal to sum of observation divided by total number of observation. Very easy formula. Total number of observation. Okay, आता जो डाटा दिलेला असतो तो डाटा आपल्याला एक टाइपचा नसतो. ओके, कितीतरी टाइपचे डाटा आहेत. ओके, आपण बघितलं प्रिव्हियस टॉपिक मध्ये की फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन पण 2 टाइपचे आहे. कोणते 2 टाइपचे? continuous and discrete. Continuous frequency and yes, okay, so frequency distribution जसा डाटा आहे, सपोज
how many types? Two types: discrete frequency distribution, continuous frequency distribution. Okay, discrete सपोज डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन दिलं असेल तर त्याचं मीन काढण्यासाठी वेगळा फॉर्म्युला आहे, आणि जर कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन दिलं असेल तर त्या टॅब्युलर फॉर्मचा मीन काढण्याचा फॉर्म्युला वेगळा आहे, लिटिल बिट डिफरंट. ओके, आता जो आपण हा फॉर्म्युला बघतोय तो कोणत्या टाइपच्या डाटाचा फॉर्म्युला आहे? तो रॉ डाटा. रॉ डाटा मीन्स व्हॉट? इज एनीबडी? रॉ डाटालाच आपण काय म्हणतो? Number of data. रॉ डाटा मीन्स Data. कलेक्टेड डाटा. ओके, म्हणजे जो डाटा इन्फॉर्मेशन घेऊन गोळा केलेला आहे आणि ऍज इट इज तुम्हाला दिलेला आहे. ठीक आहे, अशा टाइपचा डाटाचा आपल्याला जर ऍव्हरेज काढायचं असेल, मीन, तर त्याचा फॉर्म्युला काय? सम ऑफ ऑब्झर्वेशन डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. सपोज फॉर एक्झाम्पल x1, x2, x3, x4, x5. These are the marks of how many students? 5 students. किती स्टुडंटचे समजा मार्क दिले थे? 5 स्टुडंटचे. ओके, सो फाइंड मीन. फाइंड मीन. Then what will be the formula? इथे फॉर्म्युला काय होणार सांगा? Therefore mean is equal to, सांगा, x bar is equal to X1 plus X2 plus X3 plus सम ऑफ ऑब्झर्वेशन. येस, दिलेल्या नंबरची ऍडिशन करायची म्हणजे सम करायची. समेशन काय येणार मग? किंवा 15. कसं लिहिते? 15. ऍडिशन करायची दिलेल्या ऑब्झर्वेशन. x1 प्लस Plus x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. किती ऑब्झर्वेशन दिलेले आहे? 5. 5. That will come in denominator. Okay, and this gives us the average of these 5 students. Okay, या 5 स्टुडंट्सच्या मार्क्सचा ऍव्हरेज आपल्याला इथे मिळणार. ओके, सो हेच मी कसं लिहू शकते? समेशन ऑफ एक्स आय. ओके, हे शॉर्टली मी लिहिणार आहे. ओके, बघा कसं लिहिते. समेशन, समेशन म्हणजे ऍडिशन एक्स आय. हिअर आय टेक विच व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to 5. okay, so in this way, by using this mathematical symbol, we represent all the summation in compact form. Okay, म्हणजे x1 plus x2 प्रत्येक वेळेस लिहिण्यापेक्षा मी काय लिहिणार? summation of xi, I take value from 1 to 5 divided by total number of observation 5. Okay, so मला सांगा in general formula कसा होणार मग? In general, okay, in general, summation, yes, 15. summation, I is equal to xi, I is equal to 1 to n very good. I is equal to 1 to n 1 to n. divided by n. N. divided by n. nच का? कारण का लास्ट 5. आता इथे बघा या एक्झाम्पल मध्ये समेशन एक्स आय इज इक्वल टू 1 to 5. 5 का घेतलं? कारण का किती स्टुडंटचे मार्क्स दिलेले तुम्हाला? 5. ठीक आहे, म्हणजे इथे बघा इन जनरल I is equal to 1 to n means here n number of observation is given. Okay, म्हणून डिनॉमिनेटरला टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन किती असणार आहे? Okay, so this is the formula to calculate mean of which kind of data? Raw data. collected data. Raw data. Raw data त्याला म्हणू शकतो. ओके, सो राईट डाऊन द, मी पीपीटी शेअर करते ग्रुप वरती. ठीक आहे, नोटबुक मध्ये 1 by 1 व्यवस्थित घ्या. बट राईट नाउ यू हॅव टू राईट डाऊन द डेफिनेशन अँड दिस फॉर्म्युला. ओके,
हे जस्ट आपण आता एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत, त्यामुळे एका पेज वरती लिहा तात्पुरतं. पण ज्यावेळेस मी व्यवस्थित 1 बाय 1 नोट्स शेअर पीपीटी शेअर करेल तुम्हाला, सो 1 बाय 1 तुमचे रेग्युलर नोटबुक प्रिपेअर करा व्यवस्थित. Can you see clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. I'm just giving you formula, but in your regular notebook, in PPT, that definition formula is explained 1 by 1. Okay, so जे जसं PPT मध्ये आहे तसं व्यवस्थित नोटबुक मध्ये लिहा. Okay, shall we move towards example? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. फक्त इथे इथे एक पॉइंट करा, हे महत्वाचं आहे. दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मीन for which kind of data? Raw data or Collected data. collected data. Collected data. Yes, याच्यासाठीच हा फॉर्म्युला आहे. जर तुम्ही डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन दिला असेल तर तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करू शकत नाही, किंवा कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन दिला असेल तर ऍव्हरेज काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला यूज करू शकत नाही. For that kind of distribution, there is a little bit different formula. Okay, so he just collected data साठी formula. Okay, sum of observation divided by total number of observation. Formula असा लक्षात ठेवा, x bar is equal to summation x divided by n. Okay, moving towards the example. सगळ्यांचं लिहून झालं? Finish writing, all of you? Yes, ma'am. Okay. Now solve the example with me. Just wait up. Marks of 6 students in a class is are 20, 22, 24, 26, 28, 30. Okay, find the mean. Find the mean. चलो, tell me solution. Mean हे काय आहे? Measures of central tendency.
It is also त्यालाच आपण statistical tools म्हणतो. Okay, so that measures of central tendency convert the whole data into single number. Okay, so सांगा how many observations are given? 6. 6 observations are given. Raw data आहे, collected data आहे. Okay, so what is the formula? Total number of sum divided by total observation. Yes, mean म्हणजेच आपण कशाने दाखवतो? x bar X bar. is given by, आता raw data आहे की नाही collected data, तो आहे म्हणून mean चा फॉर्म्युला काय? Summation x. 150. Yes. So इथे लिहू शकता sum of observations divided 150 by divided by total number of observations. OBS means observation. Six. Okay. So sum of observations बघा करा sum of observations. 150 divided by 6. 150. Okay, 150 divided by 6. 26 plus 28 plus 30 divided by किंवा ही इन शॉर्ट असा फॉर्म्युला प्रत्येक वेळेस लिहित जावा. ठीक आहे. सो इथे घेताना 6 ऑब्झर्वेशन घ्यायचे. एखादा जरी मिसिंग झालं तुमच्याकडून 5 ऑब्झर्वेशनची ऍडिशन झाली तर ते मीन रॉंग असणार. ठीक आहे. सो घेताना सगळे ऑब्झर्वेशन घ्यायचे व्यवस्थित. 6च आले पाहिजे न्यूमरेटरला ऑब्झर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन किती येतो? 6. 6. सांगा ऍडिशन किती येते? 150. Divided by 6. 150. Yes. 150. Yes, ma'am. 150. Divided by 6. So what is mean? 25. 25. 85. 25. 25. 25, ma'am. 25. 25. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the average of the mark of the student is 25. याचा अर्थ काय हो? की या दिलेल्या डाटाचा जो सेंट्रल पार्ट आहे तो काय आहे? 25. 25. 25. येते का लक्षात? जसं 1 to 100 मार्क्स आपण मगाशी घेतलेले एक्झाम्पल. 1 to 100 मार्क्स 100 मार्क्स असतील. ठीक आहे. तर 100 मार्क्सचा सेंट्रलचा पार्ट, सेंट्रलचा पोझिशनचा नंबर कोणता आहे? 50. 50. तसा या डाटासाठी सेंट्रलचा नंबर कोणता आहे? 25. आणि तो काय रिप्रेझेंट करतोय? मीन. म्हणजेच आपल्याला म्हणणार ऍव्हरेज. या सगळ्या नंबरचं या सगळ्या मार्कांचा ऍव्हरेज काय आहे? 25. ओके. इन दिस वे वी फाइंड द ऍव्हरेज and also this is the meaning, okay, of average. जो पूर्ण डाटाचा सेंट्रल पार्ट दाखवतो त्याला आपण काय म्हणतो? ऍव्हरेज. सिंपल ऍज. चलो, फिनिश रायटिंग. Shall we move towards next example? Yes, ma'am. खूप सोपं आहे. फक्त 3 टाइपचे डाटा असतील तर आपण 3 फॉर्म्युले असणार आहे मीन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. ठीक आहे. सो बाकीचे 2 डिस्ट्रीब्युशनचं मीन कसं फाइंड करायचं ते बघूया आपण. आधी याचे एक्झाम्पल घेऊया. और example sign up like this. Second example. Find the average mean of the
following data of the following data. ठीक है, write down the data 60, 75, 63, then 59, 55, 46, 67, 67. 58, 53. Okay, so you can see here how many observations are given. 10 observations are given. Okay, now these are nothing but marks of the students. Marks of students. Okay. So you have to find the average of or the mean, arithmetic mean. याला आपण arithmetic mean सुद्धा म्हणतो हा. Not only mean, it is also called as arithmetic mean. Okay. So चलो कोणत्या टाइपचा डाटा आहे बघा. असा डाटा दिला असेल ना, सिंपल कलेक्टेड डाटा जर किंवा रॉ डाटा दिला असेल तर आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज द फॉर्म्युला. सोल्युशन mean x bar is given by, what is x bar? X bar is equal to summation x divided by total number of observation. Chalo, you have to take the numerator, you have to take the addition of 10 observation divided by total number of observation. 10. So the addition 60. 608. 608. 608 total 108. summation. 63, 59. न्यूमरेटरला बघा आपण 10 ऑब्झर्वेशनच घ्यायला पाहिजे ऍडिशन मध्ये, जे आहेत ते घ्यायचे. एक्स्ट्रा पण ऍड नकोय व्हायला किंवा एखादा चुकून कमी पण ऍडिशन मध्ये मिस व्हायला नको ऍडिशन मध्ये. ठीक आहे Ma'am, 53 same है, 52 है. व्हॉट इज ऍडिशन? 608. 600 608 608 80 मॅडम. नाही 608. 608. ऋतुजा, टेल मी. ऋतुजा, what is addition? ऋतुजा? ऋतुजा is not available. Okay. कोणती ऋतूच्या मॅम? 2 ऋतूचे. ओके, कोणतीही ऋतुजा. चला अनम्यूट व्हा, सांगा. जी इनिशिएटिव्ह घेईल ती फर्स्ट वन. चलो, व्हॉट इज ऍडिशन? मी सांगू मॅम? हा, 608 भागिले 10. 608 नो. हो मॅम. So therefore, what is mean? Simple. 60.8. 60.8. Yes, and this 60.8 represent the central part of this data. या डाटाचा सेंट्रल पार्ट काय दाखवतोय आपल्याला? 60.8. येते लक्षात? बघा, तुम्ही बघू शकता दिलेल्या डाटामध्ये लोएस्ट नंबर कोणता आहे? 46. 46 लोएस्ट नंबर. आणि मॅक्झिमम नंबर कोणता आहे? 75. 75. 75. ओके. आणि या दोन, हा डाटा, ही रेंज आहे डाटाची. ही तुमच्या डाटाची काय आहे? रेंज आहे. आणि त्याचा, या डाटाचा सेंट्रल पार्ट काय आहे तुमचा? 60.8. अंडरस्टूड? Yes. येस मॅम. मॅडम, हा, मार्क्स ऑफ स्टुडंट चुकलेला आहे. There are 53 in observation. हा. मॅम ते 52 आहे ना, तिथे 53 पाहिजे लास्ट वन. 50. 52 जिथे आहे ना मॅम, तिथे 53 Yes, sir, पाहिजे. ma'am.
लास्ट ऑब्झर्वेशन मॅम. ओके ओके. तुम्ही ऍडिशन करताना केली ना व्यवस्थित? 53 नेच Yes, केली ma'am. बरोबर आहे आन्सर. तुम्ही म्हणजे चुकून 52. येस. ते चुकून ठेवली. ओके. सो फिनिश रायटिंग? Yes, ma'am. Yes, येस ma'am. मॅम डन. One more example we will take. Sure. Solve the second example. Second example solve करो. Find the arithmetic mean. Find the arithmetic mean (14) observation of 14 observation. Can you see the observation clearly? Is that Savarna? Yes, ma'am. Yes, ma'am. (26, 12). Okay, इथे क्वेश्चन जरा वेगळं आहे. इथे आपण क्वेश्चन व्हाईट बोर्ड वरती घेतली. चलो. Okay. 14 observation का 26, 12, 14, 15. हा लिटिल बिट वेगळा क्वेश्चन आहे, पण आपण याच्यासाठी सॉल्व्ह करूया फाइंड करण्यासाठी. हे मिसिंग ऑब्झर्वेशन फाइंड करायचा क्वेश्चन आहे, पण ठीक आहे आपल्याला मीन फाइंड करूया आपण. That question will be converted in different way. 26, 12, 14, 15. Okay. So 26, 12, 14, 15 and 22, 17, 9, 22, 17, 9, 11, 18, 16, 11, 18, 16, 11, 18, 16, 28, 20, 28, 20, 20, 22, 8.
22, 8. Okay, so here 14 observations are given to you. एक raw collected data आहे, याला आपण raw data म्हणतो. And now we are going to find the mean of this raw data. मीन म्हणजे काय, या डाटाचा सेंट्रलची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची, त्यालाच आपण ऍव्हरेज म्हणतो. ओके, सो रॉ डाटा फॉर गिवन raw data, mean is given by x bar is equal to summation x divided by n. Okay, so tell me what is summation x? Summation म्हणजे सगळ्या ऑब्झर्वेशन चे ऍडिशन. 26, 238. ओके, 15, 22 सिंपल आहे हे. 9, 11, 18, 16, 28, 20 plus 22 plus 8. Okay, how many observations are here? 40. 14. 19, 14 observation. Okay, जरी इथं 14 म्हणलं तरी तुम्ही चेक करत जावा. कधी कधी 14 ऑब्झर्वेशन म्हणतात, 15 ऑब्झर्वेशन देतात. 15 ऑब्झर्वेशनचं मीन कॅल्क्युलेट करावं लागतं आपल्याला. ठीक आहे, सो प्रिंटिंग मिस्टेक होऊ शकते कधी कधी, सो आपण चेक करायचं ते. सो एक्स बार इज इक्वल टू व्हॉट इज ऍडिशन? 2 238. 238. okay divided by 14. सांगा. Well, by using calci you can immediately got the answer. 17. 17. 17. Yes, ma'am. So what is the range of the data? सांगा. रेंज काय डाटाची, म्हणजे स्मॉलेस्ट नंबर सांगा काय? 11 आहे. 11. And what is the 8. 8, ma'am. No, ma'am, 8 है. 9 is smallest number. And what is maximum number? 8, ma'am. 28. 8, ma'am. Maximum 28. 8, 10, 28. 8 is the smallest number in this data. And what is the maximum number? 28. 28. डाटा तुमचा इथून स्टार्ट झालेला आहे, इथेपर्यंत आहे. ठीक आहे, म्हणजे 8 पासून ते 28 पर्यंतचे सगळे नंबर या डाटामध्ये इन्क्लूड आहेत. मग या डाटाची रेंज किती आहे सांगा. रेंज इज इक्वल टू 70. 20. 20. यस, 28 minus 8, 20. या डाटाची रेंज किती आहे? 20 आहे. लार्जेस्ट व्हॅल्यू मायनस स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू करतो रेंज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. रेंज किंवा आपण याला म्हणू शकतो विड्थ ऑफ द डाटा. ठीक आहे, सो रेंज आहे 20. याचा जो सेंट्रलचा जो नंबर आहे, सेंट्रल पार्ट त्या डाटाचा, तो काय आहे? 70. 70. 17. Yes, and this is called as mean. Okay, हा तुमचा काय आहे, या डाटाचा काय आहे? मीन आहे. तो एक्झॅक्टली या डाटाच्या सेंट्रलला येतो. ओके, सो दॅट्स वाय these statistical tools are called as measures of central tendency. Okay, Yes, ma'am. चलो write down homework example. सो आजपासूनच तुम्ही नोटबुक मध्ये, रेग्युलर नोटबुक मध्ये लिहायला सुरुवात करायची. सेकंड टॉपिकचे नोट्स अँड ओव्हरऑल टॉपिक मध्ये बघा कॅल्क्युलेशनच आहे आणि इझी कॅल्क्युलेशन आहे. ठीक आहे, व्हेरी इंटरेस्टिंग. आता इथून पुढे सगळे असे इंटरेस्टिंग टॉपिक आहेत, कॅल्क्युलेशन असणार आहे टॉपिक मध्ये.
this is first example. I will give you second example. Okay, and you have to find the mean of two datas are given to you, collected data. Okay, so कोणत्या टाईपचं डाटा दिलेला आहे, which kind of data is given, mean formula based on that data. Okay, so इथे raw data आहे, so what is the formula to calculate the mean for raw data? Yes, Summation of x divided by n. x divided by n, किंवा आपण याला म्हणू शकतो sum of observation divided by total number of observation. हा फॉर्म्युला कधी यूज करायचा, ज्यावेळेस असा रॉ डाटा किंवा कलेक्टेड डाटा दिलेला असेल त्यावेळेस. ठीक आहे, आणि जर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन दिला असेल तर त्याचा मीन कसा कॅल्क्युलेट करायचा, we will see that in tomorrow's lecture. Okay, so up to this point, is any doubt? Anyone? No, ma'am. Anybody? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Everything? No, ma'am. Okay. So in tomorrow's lecture, we will complete the mean for the frequency distribution. Okay. Grouped, sorry, we call it as discrete and continuous distribution. Okay. Now you have to enter your roll number one more time for presenting and for attendance. सगळ्यांनी एक्झाम्पल सॉल्व करायचे हे होमवर्क एक्झाम्पल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And from tomorrow you have to attend my lecture keeping notebook, pen with you and scientific calculator with you. Okay, because for this type of calculation we require calci. Okay, and calci is allowed for the exam for this subject. Okay, ma'am. Those writing is over, they can left the meeting, and today I will share the PPTs of this module second in group. Okay, ma'am. Thank you.